Hi friends, today topic in PSR paper 1 section A 8th chapter political ideologies. In this one five topics are there. Six topics are there. First one liberalism, socialism, Marxism, fascism, Gandhism and feminism. I am preparing for each ideologies. Introduction, 5 core concepts, thinker course, and criticism. Last one, conclusion also. Here, first one is liberalism. I am preparing in Word and take print. This is useful for me. That's why I am using these notes. If you like it, follow these notes. Not as well. You can follow as your wish. First one, liberalism. Liberalism introduction is liberalism is a political ideology that prioritizes individual liberty, limited government and rule of law. The central principle of liberalism is freedom of individual, as emphasized by John Locke. Thinker is a John Locke, who viewed liberty as a natural rights, J.S. Mill further advocated freedom of thought and expression, restricted only by the Horn principle. Next one, core values of liberalism. 5 are there. Individual freedom, equality before law, tolerance and pluralism, limited government, rule of law. Types liberalism are two types. First one, classical liberalism, modern liberalism. In classical liberalism, minimal state, free market economy, thinkers John Locke, Adam Smith. Next to modern liberalism, welfare state, positive role of state, thinkers T.H. Green, L.T. Hubhouse. Next, liberalism supports constitutional government, separation of powers, and protection of civil rights. Economically, classical liberals support laissez-faire capitalism, believing that free markets promote prosperity and freedom. However, critics argued that liberalism neglects social inequalities, leading to the emergency of welfare liberalism. Contemporary relevance, if you want, you can add it. Human rights, democratic governance. This is about liberalism. First, for example, um, model question. Explain the core principles of liberalism. 10 mark question అని చెప్పేసి దీన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ టూ లైనర్ ఇంట్రడక్షన్, తర్వాత బాడీలో కోర్ వాల్యూస్ యాడ్ చేసుకున్నాను, లిబరలిజం టైప్స్ రాసుకున్నాను, ఆ తర్వాత ఎలా ఏంటి లిబరలిజం ఎట్లా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఏంటి అని చెప్పేసి రాసుకున్నా. కాంటెంపరీ రిలవెన్స్ కూడా రాసుకున్నా. క్రిటిక్స్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ నేను క్రిటిక్స్ రాసుకున్నాను. కాంటెంపరీ రిలీవ్స్, తర్వాత ఇక్కడ critics argue that liberalism neglects social inequalities. This is the critic. Coming to conclusion, liberalism remains foundational to modern democracy but continues to evolve in response to social justice concern. Okay. Next topic is socialism. Model question.
See the model question. Political democracy without economic democracy is meaningless. Discuss. This is the 15 mark question. Same as we will prepare same as liberalism. First one. First introduction, body, criticism, contemporary relevance. Here socialism, coming to introduction, socialism emphasizes economic equality, social justice, and collective welfare. Thinker వచ్చేసి as Harold Lasky observed, political democracy without economic democracy is a shame, highlighting that political rights are ineffective without economic empowerment. Socialists argue that capitalism concentrates wealth and perpetuates inequality. Forms of socialism, three forms are there: utopian socialism, democratic socialism, Fabian socialism, related reforms అవి. నెక్స్ట్ ఇందులో మెరిట్స్ ఉన్నాయి. ఈక్వాలిటీ వల్ల సోషలిజం వల్ల మెరిట్స్: reduce inequality, emphasizes welfare, promotes collective good. Next, criticism: inefficiency, loss of incentives, excess bureaucracy. Contemporary relevance వచ్చేసి వెల్ఫేర్ స్టేట్స్, సోషల్ జస్టిస్ పాలసీస్, మిక్స్డ్ ఎకానమీ మోడల్స్. కాంటెంపరీ రిలవెన్స్ ఇందులో ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకున్నాను. నేను ఇందులో 2 పాయింట్స్ యాడ్ చేసుకున్నాను. ఐ ఆమ్ యాడింగ్ దిస్ points. Democratic socialism seeks reform through constitutional and electoral means, while emphasizing welfare, redistribution, and state intervention. Institutions like public ownership and social security aim to reduce class disparity. ఆ 2 పాయింట్స్ నేను నోట్ చేసుకున్నాను. సో మీరు కన్క్లూజన్ కిందికి రాసుకోండి. నెక్స్ట్ టాపిక్ మార్క్సిజం వచ్చేసి సింపుల్ క్వశ్చన్ నేను ఫామ్ చేసుకున్నాను. డిస్కస్ మార్క్స్ థియరీ ఆఫ్ క్లాస్ స్ట్రగుల్ అని చెప్పేసి. ఇందులో సేమ్ ఎట్లయితే నేను సోషలిజంకు ప్రిపేర్ చేసిన సేమ్ అలాగే ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను. మార్క్సిజం వ్యూస్ హిస్టరీ యాజ్ డ్రైవెన్ బై క్లాస్ స్ట్రగుల్ బిట్వీన్ ద అప్రెసర్స్ అండ్ ద అప్రెస్డ్. Karl Marx argued that economic relations form the base which shapes political and ideological superstructure. In capitalist societies, conflict exists between the bourgeois and proletariat. Society stages చూద్దాము. Stages of society: primitive, slave, feudal, capitalist, socialist, communist. వీటి యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏంటి, మార్క్సిస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏంటని చూస్తే క్రిటిక్ ఆఫ్ క్యాపిటలిజం, క్లాస్ అనాలసిస్, రివల్యూషనరీ థియరీ అనమాట ఈయన చేసింది. క్రిటిసిజం ఏమున్నాయంటే ఎకనమిక్ డిటర్మినిజం, అథారిటేరియనిజం ఇన్ ప్రాక్టీస్, ఫెయిల్యూర్ టు ప్రిడిక్ట్ క్యాపిటలిజమ్స్ అడాప్టబిలిటీ. కాంటెంపరీ రిలవెన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఇన్ఈక్వాలిటీ డిబేట్స్, లేబర్ రైట్స్, న్యూ మార్క్సిస్ట్ అప్రోచెస్. Adding 2 points also here. This struggle, according to Marx, would inevitably lead to the overthrow of capitalism and the establishment of a class society. However, critics highlight Marxism, economic determinism, and historical inaccuracies. This is about Marxism. These points are enough because in exam center ఏవి గుర్తుండవు. ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకొని రాస్తే మనకు కొంచెం బెటర్. ఏమైనా ఉంటే ఎలాబరేట్ చేసుకోవచ్చు. దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ ఫేసిజం. Here 10 mark model question. Analyze fascism as a totalitarian ideology. Same ఇట్లే క్రిటిసిజము, కోర్ ఫీచర్స్,
తర్వాత ఇంట్రడక్షన్ ఇలానే నేను చూసుకున్నాను. కమింగ్ టు ఇంట్రడక్షన్. Fascism is a totalitarian ideology that subordinates individual rights to absolute state authority, glorifying nation power and leadership. కోర్ ఫీచర్స్ వచ్చేసి వీటి ఫీచర్స్: వన్ పార్టీ స్టేట్, ఎక్స్ట్రీమ్ నేషనలిజం, మిలిటరీనిజం, సప్రెషన్ ఆఫ్ డిసెంట్, కల్ట్ ఆఫ్ లీడర్. క్రిటిసిజము: యాంటీ డెమోక్రటిక్, వయలెంట్ అండ్ ఎక్స్పాన్షనిస్ట్, నెగేట్స్ హ్యూమన్ రైట్స్. నెక్స్ట్, Benito Mussolini declared everything within the state, nothing outside the state. Quotation important, please remember this. Individual rights are subordinated to state interest. Fascism rejects liberal democracy, socialism and pluralism. సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే, హిస్టారికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే, World War II వార్నింగ్ అగైనిస్ట్ అథారిటేరియనిజం. ఓకే. The ideology relies on charismatic leadership, suppression of opposition, and aggressive nationalism. Coming to conclusion, fascism represents the extreme negation of democracy and individual freedom. This is about fascism. Coming to Gandhism, I prepare a model question. Explain the relevance of Gandhian principles in contemporary politics. 15 mark question. Introduction, core principles, same critics, contributions, contemporary relevance ఎట్లా నేను చేసుకున్నాను నోట్స్ నేను. Coming to introduction, Gandhism is a moral political philosophy grounded in truth. Truth means satya. Non-violence means ahimsa. And self-rule means swaraj. This is the introduction. Gandhi emphasized ethical means, stating that ends cannot justify immoral methods. Concepts like trusteeship, decentralization and Sarvodaya aim at inclusive development. Coming to core principles, Satya, truth, Ahimsa, non-violence, Satyagraha, trusteeship, decentralization, Sarvodaya, welfare of all. These are core principles. This is not a... Okay. Instead of this, add these core principles. It is not required. This is enough core principles because these words are included in paragraph. So core principles, add these core principles, avoid these two lines. Okay. Next, Gandhism versus Marxism. I am preparing three points in this. Moral means in Gandhism, Marxism, violent revolution. Decentralization in Gandhism, centralized state in Marxism. Ethical politics in Gandhism, materialistic in Marxism. Contributions: Indian freedom struggle, Gandhism. Gandhi contributions. Peace movements worldwide. Contemporary relevance: if conflict resolution, environmental sustainability, participatory democracy. In contemporary times, Gandhian ideas influence movements for peace, environmental sustainability, and participatory democracy. Conclusion: Gandhism offers a humane alternative to power-centric politics. This is about Gandhism. The last topic is feminism. Feminism, model answer, discuss feminism as a critique of patriarchy. Introduction. Feminism seeks to challenge patriarchal structures that subordinate women socially, politically, and economically. Simone de Beauvoir famously stated, he is a thinker, political thinker. One is not born but becomes a woman.
The quotation is very important. Please remember this. One is not born but becomes a woman, emphasizing social conditioning. Feminist movements demand equality in education, employment, and political representation. Coming to core issues, core points: gender inequality, political underrepresentation, patriarchy, economic discrimination. Waves of feminism: first wave, second wave, third wave. First wave, legal rights; second wave, social equality; third wave, intersectionality. Types: liberal feminism, radical feminism, socialist feminism. In liberal feminism, legal equality; radical feminism, patriarchy as root cause; socialist feminism, gender plus class oppression. Contributions in this: gender sensitive policies, representation politics, human development. Criticism: human centric and internal divisions. Contemporary relevance: gender justice, inclusive governance, intersectional rights. Coming to conclusion, feminism remains central to realizing substantive equality and social justice. This is all about political ideologies. These 6 topics very important. నేను జస్ట్ నోట్ చేసుకున్నాను నాకు ఏదైతే ఇంపార్టెంటో. మీరు స్టోరీగా నోట్ చేసుకుంటారంటే అట్లయినా చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యాపీ లర్నింగ్.